ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் சென்சோரி ரூட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க்கு வந்திருக்கு. இது வந்து $4 போட்டிருக்காங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2 hours கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன ஒர்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து மொத்தமாக 65 ஷார்ட்டாக வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை படிக்கணும். மைக்கில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ரெக்கார்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுறது தான் வேலை. இது என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா போட்டிருக்காங்க. என்ன கம்பெனி வந்து இந்த வேலையை கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்சோரி ஐஎன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மல்டிபிள் ஒர்க்கு கிடைக்குமான்னு தெரியல. நானும் ப்ளேயில் வச்சுருக்கிறேன். கிடைச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நானும் ஒர்க் பண்ணுவேன். ரொம்ப ஈஸியான வேலையாக தான் இருக்கும். நம்ம ஒர்க்குக்குள்ளே போகலாம். இங்கே ஃபஸ்ட்டு அக்ரி கொடுத்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான வந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு மேலா ஃபீமேலா, உங்கள் ஏஜ், இப்போ என்ன லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் பேசுகிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. செகண்ட் லாங்குவேஜ் என்ன பேசுகிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. எந்த லொக்கேஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதையும் கொடுத்துருங்க. எந்த டிவைஸில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. நான் லேப்டாப்பில் பண்ணுறேன். இல்லை, ஸோ லேப்டாப்பும் கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்மிட் கொடுத்துறேன். ஓகே, இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஃபோன் வந்து செக் பண்ணுற இடம். அது ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இருந்தால் அடுத்தது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த இடத்துல மைக் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். செக் மைக் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து மைக்ரோஃபோன் செட் ஆகி தான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்கார்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன். டர்ன் ஆன் அண்டர் லைட். மைக்கு நல்லா தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கொடுத்துடலாம். டிக்ரீஸ் டெம்பரேச்சர். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மொத்தம் 65 இருக்கும். 65யுமே நம்ம வந்து இதே மாதிரி பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேனோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க. என்ன பேசுகிறேனோ அப்படியே நீங்களும் வந்து பேசிடுங்க. டிக்ரீஸ் ஃபேன் ஸ்பீட். ஹலோ ஹாவல்ஸ், டிக்ரீஸ் ஃபேன் ஸ்பீட். Hello, Havels, turn on fan. Hello, Havels, turn on fan. Hello, Havels. Hello, Havels, decrease fan speed. Turn off fan. Turn on fan. Hello, Havels, turn off under light. Hello, Havels, decrease temperature. Hello, Havels, reduce fan speed. Hello, Havels, turn off fan.
Hello Havels, increase fan speed. Hello Havels, decrease temperature. Hello Havels. Turn on under light. Turn off under light. Hello Havels, increase fan speed. Hello Havels, turn on under light. Hello Havels, increase fan speed. Go to sleep. Hello Havels, wake up. Go to sleep. Increase fan speed. Hello Havels, wake up. Hello Havels, go to sleep. Hello Havels, go to sleep. Decrease fan speed. Turn on fan. Hello Havels, turn off fan. Turn off under light. Turn off under light. Reduce fan speed. Wake up. Hello Havels, turn off under light. Hello Havels, turn off under light. Hello Havels, decrease temperature. Hello Havels. Hello Havels. Decrease fan speed. Increase fan speed. Reduce fan speed. Hello Havels, turn on under light. Turn off fan. Decrease temperature. Turn off fan. Decrease temperature. Hello Havels. Hello Havels, reduce fan speed. Reduce fan speed. Turn on fan. Hello Havels, turn on fan. ஸோ இனிமேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பேசணும்னு போட்டிருக்கு. லிட்டில் ஃபாஸ்டர், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பேசணும்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.
Hello house, turn on under light. Hello house, turn off fan. Hello house, reduce fan speed. Increase fan speed. Wake up. Turn on under light. Wake up. Hello house, go to sleep. Hello house, wake up. Hello house, decrease fan speed. Go to sleep. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அவ்வளோதான். இந்த ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இப்போ நான் எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து இது அப்ரூவ் ஆயிரும். மல்டிபிள் ஹிட்ஸ் பண்ணலாமா இல்லை வந்து சிங்கிள் ஹிட்ஸ் தான் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ப்ளேயில் வச்சுருங்க. ஒருவேளை வந்து நிறையா ப்ளே ஆச்சு அப்படின்னா பண்ணலாம். கிடைக்கல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. $4 பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல சூப்பரான ரிவார்டு தான். இப்போ வந்து சப்மிட் கொடுத்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்மிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம டெக் ஃபேத் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.